Bom, eu vou apresentar para vocês o projeto de pesquisa, que tem projeto de pesquisa de mestrado, que será uma contribuição ao estudo das superfícies geomórficas na Ilha Rei George, que fica na Península Antártica, sob a orientação do professor Fernando. E eu já falei isso para o Marcos, para a Bárbara, já estavam presentes. É um início de um estudo, é uma coisa muito nova para mim. Então, se eu errar algum conceito, alguma classificação, me desculpem. E caso vocês achem pertinente me interromper ou alguma coisa, fiquem à vontade. Bom, eu vou começar pelo objetivo, que eu acho que vai ser mais fácil de acompanhar a discussão depois, para saber onde eu quero chegar com isso, e também vai ser mais interessante, já que vocês vão entender melhor, né, onde eu quero chegar. Sendo que o objetivo, então, é compreender a posição, a distribuição e os processos esculturais de superfícies geomórficas aplanadas na Ilha Rei George, sob a hipótese de que esses níveis seriam trabalhados por crioplanação e nivação ao longo do quaternário, podendo ser representados através de investigação de campo, análises laboratoriais e representados por cartografia geomorfológica em escala de detalhe, em 1 para 25 mil ou maior. Mas onde fica... Só uma dúvida, já vou começar a bagunçar logo no começo. A gente espera para fazer pergunta ou vai... Fernando, você que já está mais calejado com o grupo aí, o que você prefere também, Bárbara? Acho melhor, André, esperar para fazer pergunta, porque a apresentação tem o quê? Uns 15 slides? Tem uns 15 acho slides. Acho que é melhor a gente... eu acho que é melhor a gente concentrar tudo depois. Por mim, pode ser. Beleza. Então, onde está localizada a Ilha Rei George? Ela fica ao noroeste do arquipélago das Ilhas Shetland, do sul. Eu não sei se vocês conseguem ver meu cursor, mas é bem nessa delimitação em vermelho, aqui na imagem. E a Península Antártica, ela decorre da separação total entre o atual continente da América do Sul e a Antártica, que ocorreu durante o Oligoceno e o Mioceno, tendo a abertura do Estreito de Drake. Durante o Cenozoico, passou por várias mudanças climáticas, que junto com essas mudanças estruturais no continente, propiciaram o estabelecimento de geleiras perenes na Antártica. A principal estrutura geológica que compõe a ilha é o Roche Barton, de origem vulcânica terrestre, que é delimitado a noroeste pela falha de Collins e a sudoeste por falhas estruturais, falhas transcorrentes estruturais. A ilha possui típicas condições paraglaciais e periglaciais mistas e em escala regional. Nas áreas, essa característica ela se detém a partir da análise das áreas livres de gelo, que são representadas aqui nesse mapa por meio dessas afloramentos, da delimitação desses afloramentos rochosos em marrom, sendo que a maior delas é a Península Fields, e aqui temos a Península Keller, que é onde fica a Estação Comandante Ferraz. E em escala local, a presença de feições periglaciais, ativas como o permafrost, lóbulos de movimentação de massa e terraços de crioplanação, que se interrelacionam com proglaciais, ambientes proglaciais e paraglaciais. Mas, afinal de contas, né, o que seriam esses ambientes peri, para e proglaciais? Falando do proglacial, que é definido principalmente pela sua localização geográfica.
que é imediatamente à frente da geleira. Essa é uma zona de deposição de sedimentos que acompanha o recuo e o avanço da geleira, sendo que com o recuo da geleira a gente tem as formas de deposição, porém com o avanço da geleira a destruição dessas, pode haver na verdade a destruição dessas formas e tanto quanto isso, o recuo rápido da geleira também pode não ter o tempo necessário para a formação dessas formas. Então, é muito complexo. As formas típicas, como a gente pode ver nesse esquema feito pela Mariana Machado, em 2019, representa o A representa as formas típicas durante o avanço da geleira, e em B temos o recuo da geleira. Os eskers são formados pela deposição no que antes eram canais ou túneis de gelo, e as cristas e fendas formados em locais em que antes eram cristas são de antes o que eram fendas no gelo. A gente tem aqui do lado um exemplo de esker, que fica num território ártico norueguês. Eu peguei essa foto porque eu achei excelente, assim, é muito didático visualmente. E já as formas paraglaciais, elas são definidas por uma paisagem ou um ambiente que está em reajuste. Assim, nós temos o processo de transição, com altas taxas de sedimentação de materiais de origem glaciogênica e em sistemas fluviais lacustres e ou marinhos. Esse tempo de reajuste, ele não é constante, ele não é uma constante. E ele depende da escala espacial adotada para observação. Então, se você adotar a escala espacial, vamos ver, por exemplo, a Ilha Rei George. Se você analisar ela como um todo, vai ser um tempo de reajuste diferente do que se você analisar uma unidade de paisagem como uma vertente, ou enfim. E as unidades de paisagens paraglaciais são as vertentes rochosas, vertentes e voltas de sedimentos, planícies à frente da geleira, sistemas lacustres, fluviais e marinhos. Aqui do lado a gente tem uma dessas vertentes com uma moraina frontal, no Parque Torres del Paine, na Patagônia chilena. Já o periglacial, ele é distinto dos outros, que, lembrando, o proglacial se refere à localização geográfica à frente da geleira, e o paraglacial, esse tempo de reajuste da paisagem. O periglacial se distingue porque ele se detém em processos e formas principalmente relacionados às propriedades físicas da água, que tem um aumento de volume de 9% quando no estado sólido, congelado, e a diminuição desses 9% em volume quando em estado líquido. Esses ambientes têm a diminuição das taxas de sedimento disponíveis para transporte e o desenvolvimento do regolito in situ. Frequentemente, esses ciclos de congelamento e descongelamento sazonal do relevo, podendo ter ou não a presença de permafrost, sendo que ele pode ser contínuo ou descontínuo. E o periglacial é tido como um modelo teórico de estabilização e equilíbrio da paisagem. Assim sendo, o que seriam... Não, mas antes eu vou explicar essa foto, que é um exemplo de solos com padrão na Islândia, que é uma das formas características do ambiente periglacial, que é formado a partir
do congelamento da água em subsuperfície. Então, a expansão do solo em superfície, o que faz com que haja a seleção de grãos, com os grãos mais grossos indo para as áreas adjacentes, formando esses solos com padrões, nesse caso em F poligonal, D poligonal. Eu acredito que só o C seria em linha. Enfim, eu acho muito interessante isso. Assim, o que é a crioplanação e nivação que está presente na nossa hipótese? A crioplanação e a nivação seriam os agentes que causam a denudação da superfície aplainada, sendo que a crioplanação é um efeito nivelador associado aos ciclos de congelamento e degelo, associada com desenvolvimento de bancos, terraços, pedimentos, solos com padrão, presença de permafrost, enquanto a nivação é um efeito da acumulação de neve, a formação de pacotes e a sua hidrologia. E, em geral, se traduzindo em depressões nas vertentes de ambientes periglaciais. Aqui nós temos uma representação que está presente no livro do Hart, de 1986, em que ele traduz esquematicamente o modelo teórico de denudação por meio da crioplanação, colocado por Peltier, não sei se é assim que se fala, em 1950. E a gente vê a evolução da paisagem para uma superfície aplainada. E a gente também tem que levar em consideração não só os intemperismos físicos, mas como colocado pela Mariana Machado na sua tese, em 2020, que a gente tem que levar em consideração tanto o intemperismo químico como a vegetação, que pode ser um fator que pode assegurar a diminuição da expansão do solo, por exemplo. Ele causa essa resistência ao efeito da variação do volume da água. É extremamente interessante de ser estudado também. Sendo assim, aqui nós temos uma imagem que eu coloquei representando as estações anuais, que ficam abertas independente da sazonalidade. Aqui nós temos a Comandante Ferraz, e além dessas, tem as que ficam abertas apenas durante o verão, e tem inclusive estações que ficam por aqui. O Grupo Terra Antar, ele tem desenvolvido pesquisas acerca dessas paisagens há alguns anos, e eles enfatizam bastante a pesquisa com relação ao desenvolvimento da paisagem e a relação entre solo e relevo. E a nossa pesquisa vai ter como ímpeto contribuir justamente na investigação da gênese e a história dessas superfícies geomórficas aplainadas a partir da crioplanação e nivação nesse setor da Antártica. E nós vamos fazer isso e sintetizar a pesquisa a partir do mapeamento geomorfológico em detalhe, como já foi. Então, todas as etapas de pesquisa foram feitas tentando responder acerca da morfometria, morfologia, morfodinâmica, morfocronologia e morfogênese, para que a gente tenha todo o aporte de informação, dados de informação, para fazer o mapeamento geomorfológico das áreas.
A síntese de pesquisa será a partir do mapeamento geomorfológico, e a gente vai fazer isso em áreas amostrais. As áreas amostrais com datações e etc., só que após todas as análises será feita a extrapolação dos dados para as áreas livres de gelo da Ilha Rei George em mapeamento de detalhe, em 1 para 25 mil ou maior, como já foi dito. As primeiras etapas de morfologia, morfometria e morfodinâmica serão feitas em gabinete, e para isso a gente vai precisar fazer um banco de dados bem grande, com base em imagens de satélites, MDTs, fotografias aéreas, registros históricos, além de informações coletadas de outras pesquisas, como, por exemplo, pesquisas que identificaram o permafrost, onde foi identificada, se tem a localização, que a gente possa colocar isso de forma pontual no mapa, onde foi localizado lóbulos ou superfícies aplanadas, terraços, enfim, tudo que a gente possa ter georreferenciado e de forma pontual a gente possa inserir isso no mapeamento prévio em escala de detalhe para reconhecimento. Toda essa primeira parte vai ser com base no mapeamento de reconhecimento mesmo. Então a escala ela vai ser bem menor, não vai ser tão detalhado, mas vai ter a representação de isometria, declividade, mudança ou ruptura de relevo, além de delimitação de topos, planícies, enfim. E as feições e formas associadas com isso, de forma pontual, como eu disse, a partir do que foi reconhecido em pesquisas anteriores. Para a morfodinâmica, a gente vai precisar de elementos climáticos, dados de temperatura e vento. Para isso, a gente vai precisar tanto dos dados que a gente já tem disponível da comandante Ferraz, que tem disponível abertamente, como entrar em contato com as outras estações para ver o que eles podem nos fornecer e como eles podem nos fornecer, porque vai ser muito importante não ter dados apenas de uma localização na ilha. E a gente precisa dos dados de temperatura, justamente porque, como eu comentei, o ambiente periglacial ele é tido principalmente pelas mudanças físicas na água a partir do congelamento e descongelamento. Então, temperatura é crucial para a nossa pesquisa. E vento, que é o principal agente de transporte de material no local. As análises de sensoriamento remoto serão feitas com radiação solar e bancos de neve. A radiação solar vai ser muito importante para a gente analisar, porque algumas pesquisas apontam para correlação positiva entre algumas formas e feições com a radiação solar e negativa com os bancos de neve em alguns locais não só da Ilha Rei George, como de algumas outras ilhas. Então, dependendo da exposição que ela tem à incidência de radiação solar, ela vai ser mais efetivo a radiação do que os bancos de neve em si. E os bancos de neve, que são os principais agentes da nevação, dos processos de nevação, a gente vai precisar trabalhar muito para
para conseguir delimitar esses bancos de neve em todas as áreas livres de gelo da Ilha Rei George. Isso vai ser feito através do índice. Desculpa, eu vou precisar ver o nome, eu esqueci. Índice. Enfim, índice como se fosse o NDVI, só que é o NDSI, porque ao invés de analisar a vegetação, ele analisa a neve. Isso vai ser feito a partir... Isso mesmo. Isso vai ser feito através das bandas 2 e 5. Só que isso é um pouco limitado tanto por conta da resolução da imagem de satélite, quanto pela resposta espectral. Então, é claro que tem várias coisas definidas como uma resposta espectral do que é uma neve recém-depositada, firme e etc. Porém, ainda assim continua muito difícil de delimitar. Então, a gente vai precisar de um aporte de várias outras coisas para fazer correção manual. Por exemplo, a base GLINS, que tem, eu coloquei aqui um exemplo da visualização inicial quando você entra, porque eles têm um mapa interativo na internet em que você pode selecionar os dados que você quer, ou que você precisa, e baixar eles, fazer download e utilizar normalmente no seu software, no software que você quiser. Com a delimitação dos glaciares, então, para não confundir se é uma imagem que tem bancos de neve muito próximos de glaciares, então nós temos a delimitação já de glaciares, a gente não precisa fazer essa delimitação. Fotografias aéreas que nos ajudariam, talvez fotografias aéreas com uma resolução maior do que a imagem de satélite. Fotografias de pessoas que trabalham lá, pesquisadores, alpinistas, enfim, que nos ajudariam também. Eu coloquei, são desafios que a gente tem, tanto de saber qual vai ser o melhor método de delimitação, quanto saber como vai ser escolher quais serão os anos, por exemplo, que a gente vai trabalhar. Porque se a gente quer analisar uma mudança que ocorreu, assim, até hoje a gente vai precisar fazer um mapeamento retrospectivo. Tanto por isso a gente tem aqui, por exemplo, a imagem a fotografia aérea tirada pela British Antarctic Survey em 1956. Então, se a gente vai analisar desde 1956, quais serão os anos que a gente vai analisar? A gente vai analisar 2 períodos, 3 períodos? Então, isso é uma coisa que a gente precisa discutir ainda e ver com base principalmente nos materiais que a gente tem disponível. O levantamento de campo, ele vai ser feito para reconhecimento e escolha das áreas amostrais nas quais serão feitas as coletas de amostras para análise laboratorial. A logística de campo ela é pré-determinada pela Secretaria de Comissão Interministerial dos Recursos do Mar, via Marinha do Brasil e junto com o ProAntar e divisão de equipes do TerraAntar. Então não é uma coisa livre escolha, não é simplesmente a gente escolhe o lugar que a gente quer ir e faz o trabalho. Então a seleção da área amostral dependerá de pelo menos 4 fatores, que é logística, possibilidade de chegar até o lugar, materiais disponíveis, enfim. E
Estando em campo, nós precisamos elaborar croquis, fazer a catalogação e utilização de acervo fotográfico criado, como a gente já conversou antes de começar a apresentação. E tanto por nós mesmos como por outras equipes de pesquisas para análise posteriores. As análises laboratoriais serão físicas, as análises químicas de rotina e mineralógica, incluindo a averiguação de índices de intemperismo, além de carbono corpo orgânico calcário. A geocronologia absoluta, que vai ser por onde a gente vai encontrar, principalmente, fazer a análise de gênese das formas, será a partir da datação por luminescência oticamente estimulada, em que a gente vai poder analisar a idade do soterramento de sedimentos que configuram esses depósitos das formas periglaciais. E assim a gente pode fazer a relação com as superfícies, a gênese das superfícies geomórficas, que é o nosso objetivo principal. Assim nós teremos, eu espero, a morfologia, que apresentando mudanças de ruptura, declive, setores morfológicos, quanto domínios de vertente, vales, planícies, setores costeiros. Teremos informações sobre morfometria, morfogênese, a investigação das evidências de crioplanação e nevação, a morfocronologia e a morfodinâmica, as feições associadas ao congelamento ou degelo e o avanço e recuo das geleiras. Além disso, as características estratigráficas dos depósitos serão feitas a partir de perfis ilustrativos, tanto porque já tem muita informação para colocar no mapa, então é melhor separar um pouco algumas coisas, né? E aqui nós temos um exemplo de um mapa geomorfológico feito em uma das ilhas Shetlands do Sul, que é do Lopes e Martinez, de 2012. E terminou, Pamela? terminei. Então, vamos aplaudir a nossa professora Pamela com grandes apresentações sobre a Terra do Gelo. Isso. Bom, o André, que já se antecipou ali, estava nervoso com os resumos dele, então eu já vou deixar ele começar com as questões, porque ele está muito eufórico. Sinto que eu tô sendo vítima de bullying hoje, rapaz. Não sei porquê. Eu gostei bastante, assim, a gente tinha visto já o projeto lá na seleção da pós, não tinha ficado nenhuma dúvida, assim, basicamente não tenho nada para falar. Eu só tenho mais uma dúvida aí em relação à questão geomorfológica, embrenhada lá no objetivo, lá. Você pode voltar no slide do objetivo, por favor? Que era sobre a posição, distribuição e processos estruturais na Ilha Rei George. Sim, do ponto de vista geomorfológico, tá voltando isso? O que vocês entendem? Qual que é a distinção entre posição e distribuição? Bom, eu entendo que a posição seria a posição em que ela está com relação a, por exemplo, na vertente, se ela está na alta vertente, se ela está em média vertente, que seja, e a distribuição
numa área em si, não só numa unidade de paisagem. Pois não tem nada pra falar, não. André, eu não entendi o que eu tô achando que você está querendo perguntar uma coisa muito mais profunda, porque assim, a posição é isso, entendeu? Em que se situa na cimeira, na meia encosta ou no sopé. E a distribuição seria aonde você pode encontrá-las na ilha, né? Porque você pode ter elas na parte mais a oeste da ilha, que é um pouco mais rebaixada, ou pode ter elas numa parte mais superior, que inclusive é complicado assim da gente atingir, porque a ilha tem aí altitudes acima de 700 metros, né, que são cobertas por gelo e que já disseram para a gente que são inacessíveis, porque você pode ter um monte de greta, fenda, etc., né, que são aonde você tem mesmo a linha principal de cumeada da ilha, ou você pode ter pro lado mais para leste, é que a orientação que eu estou dando não é tão correta, né, para leste, né, nesse sentido, seria o que você tem para o sul e para o norte, então a distribuição seria justamente aonde você pode encontrá-las dentro da área da ilha, e a posição a posição pergunta... no interflúvio. A pergunta foi mais nesse sentido mesmo, porque, por exemplo, dentro da geografia, a gente tem uma discussão sobre o que é posição, distribuição, tá? Por exemplo, se a gente for pegar um contexto mais geral, que nem tem nesse livrinho do Olivier do Fus, que é o Análise Geográfica, não sei se dá para ver, a análise geográfica. Deixa eu ligar Eu em algum momento focou rapidinho. É que eu tô com um negócio para esconder o guarda-roupa ali atrás, aí agora vai. Análise geográfica do Olivier Dolfus. Tudo bem, se for o nome do livro. Mas qual que é a ideia? Posição, ele vai discutir assim, que posição, e isso tem no Aziz também, tem outras pessoas. Posição é a posição geográfica, né? Latitude, longitude, assim, dentro da geografia, tô falando. E a situação, então, posição e distribuição é basicamente a mesma coisa, né? Porque se o negócio tem uma dada distribuição, ele está posicionado em um dado espaço, de forma de ponto, área ou linha. Agora, o que interessa para a geografia, além da posição, é o que eles chamam de situação. Porque aí a situação, sim, entra naquilo que você estava falando. Então, por exemplo, a posição de um dado depósito é coordenada x, y, z. Ou contido dentro das coordenadas x, y, z. Mas a situação daquele depósito é o que interessa, porque aquele depósito pode estar no topo, pode estar na base, ele pode estar dentro de uma bacia sedimentar, num planalto cristalino, entendeu? Então, eu não sei se na geomorfologia tem essa distinção, ou, como vocês já explicaram, distingue, mas de outro jeito, né? Então, não sei. Porque, não sei, posição e distribuição me parece algo meio parecido, assim. Não sei, fica aí para reflexão. Mas eu gostei bastante do projeto. Eu não tenho nada para falar do projeto. Acho que tá bem redondinho, assim. Bem explicadinho. Gostei. Obrigada. Você conhece mais a fundo porque estava na seleção da pós, né? Então, lá tem ele um pouquinho mais numa versão mais compacta. Mas realmente, dentro da geomorfologia, tem essa diferenciação em posição e distribuição especial para a superfície geomorfológica, tá? Mas, de qualquer jeito, talvez seja melhor a gente especificar no projeto, né? Assim, posição, compreender a posição ao longo da vertente, né? Pode ser. Compreender a sua posição, a sua posição assim, quanto a Porque assim, se lá na fundamentação teórica estiver explicando quais são as características, as formas do relevo, o que significa posição, distribuição e essas coisas, dá para entender, né? Que é do ponto de vista da geomorfologia e tal. Mas, não sei, como eu sou da geografia, assim, fica meio esquisitinho. Mas sei lá, às vezes é a encarnação minha.
Eu já acordei todo paranoico, eu tô aqui fazendo um artigo aqui, tô tudo. Não, tá tudo bem. É que eu realmente não consigo ver essa semelhança entre posição e distribuição. Tá? Então, Assim, pra mim é diferente também. assim, até de dicionário, né? Mas Os geomorfólogos estão dominando o laboratório de pedologia. A gente precisa contra-atacar. Cadê os pedólogos do grupo? Eu só tô sozinho hoje aqui. De qualquer maneira, assim, o que eu acho é que pode ser reformulado no sentido de deixar claro que isso é em relação a superfícies geomorfológicas, né? Em relação às superfícies geomórficas, então você está pensando nos níveis marcados na superfície que vão ocupar diferentes posições e vão ter a sua distribuição. Olha a Paula aí. Olá, Paula. Tchau, como está? Darling. Why? Fine, thanks. Hi, Paula. Hi. I'm sorry. I'm so good to see you here. Thanks. It's a pleasure. I'm using my mobile phone, so hope that it's working good, the connection. Yes, it's perfect. Okay, thanks. I do not see you. Great honor to have you here. I think, yes, she has. Actually, Pamela has to stop sharing her screen, maybe, and then okay, so that's her. No problem. Yes. Marcos, você tá no mudo. Pamela, você pode parar o compartilhamento da sua tela? Oh, yeah. Okay. Pamela, can you speak in English? For sure. Yeah. so. I think you have never talked with Paula. Paula is an international professor from the Geneva University, and I was talking with her while you are talking with André and Fernando, and I invite her to be with you here, and she said, "I hate you, but I'm gonna there." So she's here now, and Paula already checked your project. So if you wanna chat with her, enjoy. And Paula, you are at home, so don't be shy. Yeah. Thanks everybody for inviting me, and Pamela, don't be afraid of me. I'm a quiet person, and I'm just curious about you and the project, and if I can support or provide some suggestion or ideas, I'm happy to support. But by the way, don't be afraid of that, of my presence. And no problem if you prefer speaking in Portuguese, no problem for me. Okay. But nice to meet you, and it's I don't know. It's a pleasure if you can share with me your knowledge. Yeah. Yeah, for sure. Sharing ideas, sharing knowledge is something that is enriching us, not me, not you, but us. So it's a pleasure. And then I've been working with Fernando and Marcos since some years, and I am very happy for that, and so also sharing with you, I'm happy for that. So go on. Thank you. Well, Pamela, Paula has or had, I really don't know
a project in Antarctica, and her PhD was in Antarctica also. So she studied also the Arctic. So she's a girl from the two poles. Yeah. Yeah. Yes. Just to introduce myself, I'm a geologist, and in geology, I'm specialized in structural geology. That is the branch of geology that studies the rock deformation, tectonics, and plate tectonics in general, geodynamics. My project is finished yet. In Antarctica, I was the principal investigator. We studied the recent tectonics of the Transantarctic mountains. So the opposite side with respect to the Antarctic Peninsula, where there is the Brazilian station also. And I was part of other projects in the past. All of them were focused on the study of the recent tectonics. Recent in Antarctica means, or in geology means, the last, what you call neotectonic, that is from Miocene, if I'm not wrong. And that's because according to the paradigm of plate tectonics, Antarctica was, or the very internal part of the Antarctic plate was considered stable since hundreds of millions of years. But this is not exactly the truth. And so we were going to study the recent movements, and during my PhD, I studied the tectonic origin of subglacial depression that occur in the middle of the continent and that host some important big subglacial lakes. For example, Lake Vostok is one of the biggest, it is the biggest one. And we published some papers suggesting that those depressions have got a tectonic origin. So the presence of faults which cut the entire crust and create the space, the depression, where then the water accumulates below, in between the rocks and, let's say, the ice sheet. And also the Antarctic Peninsula is part of what is called the West Antarctic Rift System. It is an important geodynamic feature, and it is still active from a tectonic point of view. So I think that your study, your project, which is intended to study and to better highlight the characteristics of the landscape, of the glacial landscape, should also take into account the possible contribution of tectonics, of tectonic movement, of the vertical movement. And in this vertical movement, also the glacial isostatic adjustment may have an important role. So the project that, thanks to Fernando, that sent me is very interesting, and I would suggest, simply for what I've been reading till now, I have to confess that I didn't finish, but I would suggest to use some keywords. That is, for example, a multi-scalar approach and also multi-temporal approach. For example, the possibility to study and to analyze satellite images, which are available for free
both at the NASA, so from the American side, but also at the European Space Agency. There are several kinds of satellite images with different resolution, spatial resolution, that can support investigation and characterization of the landscape. And then if you intend to propose some other analysis, for example, by using historical images taken from the airplane, air photo, they have a higher resolution. And then also if some images or photos that are taken in the field, or if you think that a possible campaign in the Antarctica could be possible, then you have a different scale. And so this would be a multiscalar studies. And then the multi-temporal, there are data from the 60s, from the second half of the past century, and we still have data which are near real time. So it could be possible also to make some consideration in the last, I would say, 50, 60, 70 years. So multi-temporal and multiscalar approach. And I would also say that if you're going to consider some kind of, not that much, but also by studying the bibliography, what other researchers, other scientists published, if you're going to consider also the vertical movement related to tectonics and the glacial, the climatic change, then it would be a multidisciplinary approach, even if the geomorphological part is the most important, the core of the project. Sorry, I was speaking too much. No, it's great. If the Professor Fernando, I don't know. Pode falar, Paula. Pamela. Posso falar em português? Pode. Fala pausado que Paula, can you understand if she talks slowly in Portuguese? Yes. Yes. Ok. Na verdade, eu acho que a gente não usou essa palavra multitemporal ou multiescalar. Eu não tenho certeza se a gente usou. Acho que a gente usou no finalzinho do projeto apenas, mas a gente tem, na verdade, como intento, né, quer fazer isso, usar esse multiescalar e esse multitemporal. Nós só não decidimos ainda qual é o período que nós vamos utilizar. Se a gente vai ter um período específico. A fotografia aérea mais antiga que a gente encontrou da área é de 1956, mas essa questão de levar em consideração os movimentos verticais, isostáticos, é muito, muito legal. Eu, com certeza quero. Okay. Do you follow, Paula? Yes, more or less. Okay. But maybe it was not enough clear the meaning of multi-scalar. She can understand. It's the same in Portuguese. Okay. Okay. So if you need to specify, if you intend to consider mentioning also some satellite images, I can write you the name of the kind of satellite that is the Landsat, but there are also
some other images, for example, the Sentinel or the Aster. So I can send you a list of names of multispectral data from the most recent to the older one, as well as then you said the are photos of the 60, 50 of the past century. Oh, will be great. Yes, for sure. It will. I think that when the reviewer is going to evaluate the project and also to decide if founding or not, the more you provide details, the more you demonstrate that you are aware of what data are available, what data can be found more. I mean, it is going to strengthen your project. So for sure, I will send you the information and as well also the website from which you can download. And by the way, also I would suggest to mention which kind of, for example, analysis, processing of software are going to use. This makes the project somehow stronger because the proponents are well aware about the data, the instruments they are going to use, and this is a very good point. Oh, this is really good to us. Paula, we have a lot of challenge ahead of us because the nature of Pamela's research project is entire erosive. Let's say like this, because she's trying to understand how the geomorphic surfaces can exist in an island that is in the point of the Antarctic continent. So if you should correct me to what I'm going to say, be comfortable, please. But you're saying that we should consider the tectonics of the continent and also the glacial adjustment to this tectonics, because the structure of the Antarctic continent must adjust during the Quaternary and make the direction of the glaciers or the glacier features that we have even in the point of the Antarctic Peninsula. Is that you said? Yes. Right. Yes. Okay. I'm not because when you say multiscalar approach is in the same meaning that you said in the qualification exam, all right? Is the same meaning. Do you remember what you said to when Ellen was in the qualification exam? Yes. She's studying the Boyosu Delta in the Amazon. Yes. When you say for Pamela to study by the multiscalar approximation, is in the same meaning of about you said to Ellen, yeah, use the structural context in a regional scale. Then you go to smaller areas, but searching for the meaning of these regional. Is that what you said? Because I don't know if it is the same
approximation that you said in the qualification exam of Ellen that we can put here, or it's another methodology to make this multiscalar approximation? Well, yes and no. From a very regional scale, yes, because the entire region is for sure is suffering some vertical movements related to the fact that there is some tectonic activity. This is from the regional point of view. But also in a very local scale, at the scale of the island, you have vertical movements that are reflecting the geodynamic context. So I'm not suggesting to study the tectonic or structural setting of the island, but simply to mention in the project that we are aware that the morphology that we see today derives from the contribution of many factors, competitive sometimes. On one hand, we have, for example, the tectonics, which is creating some specific signature in the landscape, including the vertical movement. Then we have the glacier that are eroding preferentially along the weakness zone created by the tectonics. And the reference surface, the reference level in the landscape, so they are kind of the result of tectonic erosion, but also of other vertical movements related to the isostatic adjustment due to the emplacement of the ice sheet, but also due to the climatic change, to the recent thinning of the ice. And so, because of the weight of the ice is changing, not only at the continental scale, but also in the peninsula, on the Antarctic peninsula, then the change in the weight of the ice sheet, of the ice, can somehow be responsible of vertical movement in the island. And so I would simply mention those points within the project, and but still be focused on the more say geomorphic aspect, simply to make the referee aware that we know that is a complex phenomenon. We have to take into account the ice sheet, blah 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 blah, but we are going to focus on that. And then the multi-color approach, not exactly as in the exam, in the examination. For multi-color approach, I'm referring to the fact that you can use satellite images that, as the Landsat, for example, that have got 30 meter per pixel spatial resolution, but then you can use also images with 15 or 10 meter spatial resolution. Then you can have a photo that have an equivalent spatial resolution of the order of the meter. And then if you get some picture taken directly in the field, you have the resolution of the sub-meter. So you come from decimeter to meters to tenths of meters. And this is a multiscalar approach. Okay.
So it's based on from the aerial image to the aerial photo. Yes. Yeah. Or the drone survey or something like that, because there is a lot of detailed surveillance that we can also use, because the Federal University of Viçosa, they have a lot of surveys about the topographical setting. But okay, I understood. But anyway, I believe that we have a very good tectonic influence in those geomorphic surface, because if I can divide my screen. Okay. Sorry, I was. Can you hear me? Yes, I'm looking to you very good, because you changed for the computer. Yes. Right. Yes, I'm now in my laptop. So. Okay. Yes, I'm trying to divide my screen, but I don't know why it's not working out. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Aqui. Vocês estão vendo? Sim. Quer dizer, está carregando. Mas estão vendo o que? A minha tela está carregando. Está preto. Agora sim. Now, I got it. Tá mostrando o mapa do Kim? Tá mostrando um mapa? Sim. Tá? Esse mapa a Pamela acabou de apresentar também, mas é só para aproveitar o ensejo. So, this is a structural map from the King George Island from a research on 2000 from Kim et al. So Pamela is using this to talk about a little bit about the morphotectonics of the island. So as you can see, there's a lot of strike movement and also horsts in the division of the blocks that sustain the relief of the island. And so if we take the free ice areas that we have in the island, that it's always in the coast, right? Like this in the Fields Peninsula. They are dominated by blocks that were originated from this plutonic behavior of the crust. So we were talking about this on another day. Last year. Acho que a gente falou disso em dezembro, Pamela. But anyway, they are sustaining the free ice areas, and of course they must sustain the geomorphic surface that we are going to study if everything will be okay. All right. So but anyway, I don't know how to use that with another tectonic or morphotectonic data from the other parts of Antarctica, because the difference in scale are so big that I don't know how we could just relate. It's not the focus of, but just to try to keep in mind that there is an influence that we are not
not focus in known, but we also have to be aware of it. I'm sorry. Yes, just simply mention in the project, just simply cite this work, for example. This is enough, not pretending to relate this structural setting to the entire geodynamic of the Antarctic Peninsula. This is another study, I would say. So this is just simply mention that there are some structure that may have also a recent activity, and those structures are influencing the landscape. In the project, we want to analyze this landscape. That's it. Ok. Pamela, você ia dizer alguma coisa? No, I said about the terrace, marine terrace of quaternary. Quaternary. Yeah, that is related with the isostatic movement in this island, and we can mention this structural geological scale in island, like said about the synoptic climate. It's like this to me, no? It's another scale, and we will talk about the synoptic scale and climate, and we can talk about the faults and the other things, but not is the focus. That's not our work. I don't know if I am clear. Well, if I got the message, I think that yes, the difference, the vertical movement that are displacing, you can have at different elevation some terrace. They may reflect the contribution of the isostatic movement. So isostasy is something that is working on this was the topic of the today class in geodynamics, that is working at wavelength of the order of hundreds of kilometers. But in here, for sure, we are facing the effect of a process which is influencing a huge area, okay? But in the very smaller scale, local scale of the island, we anyhow have the contribution of this process. So once again, it must be clear that you're not going to study the glacial isostatic adjustment. This is another, we do not have the knowledge, at least not me, to go deep in this detail, but simply mention that the picture of today, the landscape, the today landscape, is the result, is the integral of the process that have been acting in the last few thousand and the last few million of years. And among those, you have tectonics, okay, as testified by, for example, the paper you showed, or also from the glacial contribution. But this is enough. Then there is the scale of investigation of the island. So it's just like to
to frame your study area in a little bit wider picture region and make the referee aware of the fact that, well, I know that in this area, from, let's say, geological point of view, we have the influence of tectonics and all the other stuff. But what we are going to study is the landscape. And this study, the landscape, may be analyzed with, let's say, the resolution of the meter provided, for example, from aerophotograph, but also with the resolution of the tens of meters, that is what is provided by satellite images. And then when you go to the field, you can even study more in detail. So at the outcrop scale, you may have a resolution of the order of half meter of decimeters. So that's why I was talking about multi-scalar. Okay. But those are simply suggestions. You do not have to necessarily. But I think you made your point. This is very important because we have to point out instead of go focusing on it. But anyway, we have to show that we are aware of this structural control, right? Okay. So, Pamela, what do you mean? Is it okay? Can you understand? Yeah, I understand. Yeah, and to take notes too. Yeah. Well, I'm gonna ask to Paula a very hard question because she's a professor. So now I don't care. I just ask. Well, Paula. Well, Pamela is researching about planning surface, as in geomorphology we used to say that they are very smoothly surface. They are very smoothly, almost plane. But if we consider that there is tectonic there, as you know much better than me, despite you are not studying this part of Antarctica. So considering that there is active tectonics in Antarctica, and there is a how can I say the glacial cover is diminishing, is reducing the size of the glacial cover. So could be an isostasy influence that could cause the reactivation of very old structures. So in this frame, what do you think? Do you think that maybe very old surface could be offset by tectonics in this area, for instance? Well, I do not know because I've never studied it, but I would not be surprised to find that yes, the surface, the reference layer. I mean, first you have to indicate that there is a reference surface in the area. That could be like, for example, a peneplain. Yeah. Or okay. Yeah. Then so this is a reference level, and then by working, for example, with digital elevation models, or also by draping satellite images on digital elevation model and producing 3D representation of the landscape, you can, this is much more methodology, but something that you can mention also in the project, you can also study from both a qualitative
and also a quantitative point of view, the attitude of those reference, and also to evaluate its relationship with the known tectonic feature. And so, for example, to see if where there is some of the already known or mapped tectonic feature, if analyzing the 3D view, you can perceive some offset, vertical offset of the reference surface. So I expect that yes, in a tectonically active region, yes, that might be, but it must be demonstrated, and you have the tool to do that, because a lot of data have been collected, new techniques are available now, also in order to analyze from a new original point of view, also very old data and data set. I do not know if it was clear, but I'm also thinking that a good point in the project could be to underline how much important is the huge amount of data that have been collected till now, and that by analyzing very old data, it is possible to have new knowledge on the area, and these also result from the comparison of recent data, that means images taken in the last, would say, 10 years, 5 years, compared to the images of about 50, 60 years ago. This is a very hard question, also because nobody knows exactly the answer, and but for Pamela and Fernando have never mentioned, at least in the project, for instance, how old or how young is the surface that they are looking for map. For instance, are these surface from the Quaternary or from the, I don't know, Cretaceous? I really don't know, but for instance, if considering that Antarctica was part of Gondwana in a very long time ago, and there are some landscapes that some people believe that are related to the to these times, to these very old times. So I was thinking that what kind of landscape or what kind of surface Fernando and Pamela will find in this island, a very old part of a huge and old plane surface, or we are talking about a very young surface sculpted by the very recent glaciers. I really don't know. Possibly both. Possibly both. For example, the Transantarctic Mountains here in Genoa, where I work now, they believe that the Transantarctic Mountains are something that was formed in Paleozoic times. Okay. But and there are some reference surface, the Kukri Peneplain, that is something very old, which is a reference level for sure. But it is now today we can see that this old reference surface is, you
can find it at different altitude, at different level. Yeah. And so we cannot, life is not so easy. We have the integration through million, but also billion of years. So for sure, I think that we will find, we are to deal with very old surface that have been then carved, for example, from the glacial erosion of the recent geologic history. And the glacial erosion is working on the weakness zone that are provided by the recent tectonics. So what Marcos is saying is correct. We have a very ancient surface, and those surfaces have been, I expect that have suffered some kind of deformation in terms of different elevation and possibly also different attitude, for example, because if some vertical or nearly vertical fault network exists, as the one as I saw in the map, then I also expect that some block can be tilted, and so what was an originally subhorizontal surface, now moving laterally, it can be not only off in the vertical direction, but it may also have a different attitude. Mm-hmm. Yeah, very interesting and very hard. I'm so happy because yes. the research is Pamela and Fernando will solve the problem. well, no, but I yes, don't but be, don't Paula, be afraid. anyway, You do not have. Sorry. No, I was trying to say that we are talking about that, but you do not have to explain everything in the project. It would be an encyclopedia otherwise. Yeah. But simply a couple of sentences that again make the referee aware that Pamela, you are working with people that have a background and are aware of the structural, the geologic, the tectonic, the climatic aspect around your topic. So just mention them and just cite the proper reference. I will look for some paper you could also mention in the project, but then the project already exists. I'm not telling to study the tectonics of the inherited tectonic from Pangea to neotectonics. This could be another project. So simply just, and also there are many techniques to date also the reference surface, thermochronology or other technique, but we cannot do everything. Just say that, well, we know, and so I'm just suggesting a couple of sentences, no more than that. Okay. I will try. Yes, just to talk about to locate the South Shetlands Islands in the geological context. There were data that provides information about the volcanism and plutonism from the upper tertiary. So we believe that those geomorphic surfaces, if they exist, they have something between the Pliocene and Pleistocene maximum age, because if you have those volcanism and plutonism adjustments in the South Shetland Islands, it's not possible to have older surfaces
even at least in the King George Island, but I'm not quite sure about it. I don't know if Pamela has another vision of that, but we believe that we have like neogenic surf maximum of age. Yeah, we don't have any kind of information of the residual surface from the neo-tertiary or something from about around Mesozoic or something like this. At least it is not outcropping. Yeah. Yes, it's not outcropping. It can be buried. It will be a very interesting discovery if we can see anything buried in the surface. But anyway, I don't know if we will have logistics and time, because we will be there for the first time to look and to say yes to the marine logistics. I'm quite sure about that. At the second time, we will have more information to collect and map things. But anyway, is a start, right? So yes. Because the free ice areas, they are in the point of view of logistics very complicated to access, because you have to ask the captain to go with the entire boat, or by helicopter, or to the Alpine by foot. Is not so easy. So if we could choose a place to study, it would be the Fields Peninsula, because it's bigger and the ice-free area is wider. But on the other hand, it's not so easy to achieve, because if we go by boat, we have to turn around the island and be headwards to the Drake Passage. They don't like it because it's too much turbulent. There are a lot of strong waves and winds and everything. And so if you go by foot, it's a journey, and if you go by helicopter, it's a lot of money. So yeah. Don't know what we are going to find. In this way, the use of satellite images and air photos is also fundamental in order to look for the proper site where to go in the field, in order that will have the geomorphic feature to be investigated, but also for the access. So it is twofold, the importance of the analysis of satellite images for planning the future fieldwork, and to identify the key region to investigate and that are possible to be reached by boat rather than by helicopter or by walking. Yes, this will be strategic. That's why I was very, very happy when Pamela found out the 1956 aerial photographs in 20,000, 25,000, because this will be very, very important to see. Good. But anyway, Paula, it will be a challenge because we don't know anything about Antarctica, and now is not just something that we have. You have an interest that you read a book in the evening, right? So, yeah. Now it's more than that. But
anyway, the thing that I am worried now is to know that we are part of the team of Viçosa University as soon as possible. Yeah. Good. Because the coordinator of the research programming, he said to us that okay, you guys are inside, I will put you in a camp base. But anyway, with the pandemics and the things, everything stopped. It's not so easy to see that if we don't have any kind of official message, right? Yeah. And so. But by the way, from a logistic point of view, from my experience, for example, this was in the Arctic. We still would like to reach some sites that were not accessible in the past, and one idea was to form a multidisciplinary group. For example, biologists, geologists, people studying the chemics or other pollution, for example. So to create a team of different, with scientists from different fields, possibly also with journalists to get attention from the media and to organize a trip that could bring people with different interests in the same key area. So studying the nature, the biology, the licheni, I don't know how to say in English. Okay. Pollution or some climatic consideration. So the idea is to find out, and the suggestion is if the reference scientists in Brazil, which are now having activity or have been having activity in Antarctic, try to find out a way to cooperate with them, possibly in sites where there is also a geomorphic interest for you. Then it will be easier to be part of the team in the field. Okay. Oh wow, this is a huge project. It will be very interesting. Well, no, your project, the idea is not to make a big project, but to coordinate different projects. Yes. No, when we were working to frame the project, of course I was thinking about another person that could be inside to make another complementary project. Mm-hmm. For example, Andre, I don't know why he had to walk away from the meeting, but anyway, maybe he will be interested in doing something like topo sequence analysis in some part of the King George Island or another island of the archipelago. But anyway, it's not so easy to think about it if you don't know the area and is touching scientifically the place for the first time. Now, Pamela has this problem. She has an advisor that is talking to her about a place that he was never there. Well, this is the first step, step by step. Yes, but in other words, is everything I say to her is a lie. Oh no. Well, no, they know. Look to my father and look to my brother and look to my friend.
from Italy, okay? Paula, Paula, I know there is a jet lag. You are in another time zone, so when you think you have to leave, just leave. Okay. Because Okay. now it's around 5 p.m. here, but in your time zone maybe is maybe I don't know, 10. Wow, 10. Yeah. As Barbara is in Dresden, so maybe it's later. I don't know. What time is it, Barbara? But before I leave, can I ask something to Paula? Paula, before you leave as well. Yes. No, can am I interrupting you? For sure. Yes. Okay. No, actually, like while you were talking about like everything that you were talking, I was wondering if you're familiar with MODIS data. MODIS? Yes. 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 Nice. Because like while you were discussing, I mean, I know nothing. But I know some scripts to get access to like albedo data and maybe snow cover data. And I don't know if it would be interesting as well for the project. I don't know. What do you think? It's just, I don't know. I was like looking for it while you were talking, but I really don't know. Yeah, I think that for the moment it is too much. I try to better explain. The MODIS data are characterized by a lower spatial resolution. They have 250 meter per pixel in the first visible band and near infrared, but then you have 500 meter in the infrared bands, spectral bands. I would not suggest to push on the spectral analysis of the image in the first step. I would rather work on the what I call the spatial information. So analyzing the landscape from a morphological or morphometric point of view. The spectral analysis is telling us something about the composition of the target of the tar outcropping. So possibly could be interesting, but I would not put too many things inside. So we could consider, for example, using some MODIS data, the 250 meter, to see, for example, the regional morphology of the entire King's George Island, but then I would go towards a more detail. So I would much push in making the effort to find out digital elevation models with an higher spatial resolution. And then using this digital elevation model and drape the different satellite images on this image. Okay, too complicated. No, it is not complicated. Marcos knows how to do that. Yes, I was can just wondering if I could help somehow with like, yeah, but okay, if they understand this, then it's fine. Well, but also the MODIS dataset could be nice, but I would not push into the spectral analysis. It could be a good tool, for example, once you are in the field and you can use the field as a ground truth for what you can classify from a multispectral dataset. But as a very first step, I would use much more the morphometric analysis. We found 10
with 2 and 8 meters of resolution. But unfortunately, not cover all the island, cover all territory, but not all the King George Island. Okay. I think it's a problem with the data, or I don't know. But the north of the island not have the data of them. But I think it's a good step to have a part of the island with 2 and 8 meters of resolution. Very good. Would be worse if you didn't have anything. Yeah. but So you are so lucky. Yeah, there have many things of data and everything, and we found things every day. You have much more information than some areas from Brazil. This is great. Yeah. By the way, we have regarding Mars, some spots, some area, there are too many data, too many. And this is another problem. So. Well, Paula, when you wanna go, you are free, okay? Okay, thank you. And sorry for monopolizing the chat. I was talking too much. No, this is what we are expecting. Not at all. We have to enjoy the time that you are here, because we will have not maybe another opportunity to talk about the Pamela's project in this stage of development. So it's very important. Don't you worry about that. Yeah. We are very grateful to you to be here. Pleasure. Like Barbara also. Not André. André, I am not including in this kind of gratefully. Pamela, do you have another question? No, it's okay to me. Oh, Marcos, depois você edita essa parte também, senão o André vai ficar chateado, hein? No, André is a very bad guy. He knows that we are not so good. Girls, please take note. The 2 men are talking badly about another person who is not here, and we, the women, are very polite. Yeah. Men are not polite. No. Yes, this happens all the time. This happens all the time. Fernando, do you have one more question to Paula, Barbara? No, in this moment right now, no. I think we got a lot of information, and also it will be important to see the frame in the meaning of we have just to talk about this kind of influence in the evolution of the landforms, even in the South Shetland Islands. But anyway, we have if you can later, Paula, I will ask you by email some articles, some papers that we can read about it, just to make our knowledge better, okay? But this is it. And it was very important to remember about. And I will be grateful if you send to us the list that you mentioned about the. Yes. Thank you. No problem. You're welcome. So thank you for the nice chat. Very happy to meet you, Pamela, for the first time, and happy
happy to see Barbara. Yes, I'm so happy to see you. I'm doing a course with University of Padova. So yes, I'm learning. No, I'm not learning Italian. Just like getting in touch with people from Italy a lot. And it's really nice. Good. Very good. So enjoy your time in Europe. Enjoy your new work over there. Yes. Yes. And keep in touch every time if you need, or simply to share some ideas or a smile. All right. Okay, have a nice time. I'm going. Okay, Paula, I Thanks. appreciate your kindness, your knowledge, everything, because, well, nobody knows, but you are trying to buy a ticket to a train in the next week, and I was chatting with her while Pamela was explaining, and I said, Paula, don't you wanna join a meeting? When? Right now. I thought, okay, and appear here. So, despite you appear like a ghost, like God, here, it was very nice having you here from the other side of the ocean, close to Barbara, and your opinion, suggestions, and advice are very important. And for sure, this is only the first meeting about Antarctica and other topics that will be part, because there is too many information, too many things to share with you. So thank you very much. And when you want to join us, every Wednesday, we are here doing bad things. Okay. Thank you very much. So have a nice time and Okay, Paula, good luck. thank you. Good Keep in luck. touch. Thank you. Bye. Ciao. Okay, ciao, Paula. Bye-bye. Good evening, good night. Buona giornata. Buonanotte. Buonanotte. Ciao. Buonanotte.